Also wir erstmal die Überlegung, ob man sie vielleicht so ganz drehen kann, das ließ sich dann doch nicht realisieren, aber wir haben dann sind auch noch Glasschiebetüren und so durch diese Titanringe verteilt sich einfach der Druck besser im Glas. Siehst du und prüfst du dann, ob das Vakuum noch vorhanden ist. So this is our heating, cooling, and ventilation module. Here we have our heat pump, our central ventilation system with heat recovery, our hydraulic matrix, which lets us couple different heat sources and sinks, and together with our buffer tank and our ice store and our solar thermal roof array, that comprises the heating and cooling system of the house. All of it works together in combination with our app, which has a self-learning algorithm, and that lets us control this house with the utmost efficiency. Müll bezahlt, was ja für uns einfach auch schon mal wichtig ist. Und das Haus wurde vorgeplant. Also das alles, was man von dieser Wand hinten bis zu der Wand hinten war, ist ein Element. For me, the most important thing about the project is the interactivity and the intelligence of the software using here. It's not so much the hardware, the materials, the construction, even though that is important, but it's really the fact that the house starts to think for us and helps us distribute the energy within this area here. It's not only about saving energy or producing more sustainable energy, but finding a way of balancing production and consumption. The surplus energy we produce here in the house is either stored in our battery, is fed into the electric cars we're using, given to the neighboring house, and if all these demands are satisfied, we can still feed energy into the public grid. The idea is not to be completely independent of the public grid, but rather to use it as a buffer for our needs and to support it. I think the way forward in terms of the energy revolution that we really need is to build more buildings that create a surplus of energy with which we can supply our existing building stock, so that we don't have to worry so much about renovating existing buildings, especially heritage buildings, and go through the cost and the material requirements that actually requires, but instead produce new buildings that are so advanced and produce so much of a surplus that we can use them to supply our existing buildings with energy. Also wir sehen, dass das mehr ist als ein Trend, das ist schon ein Teil der Zukunft. Im Endeffekt ist nicht klar, wie viel zentrale Anlagen, wie viel dezentrale Anlagen in der Zukunft sinnvoll sind. Aus unserer Sicht ist schon klar, dass wir eine Balance brauchen aus einem volkswirtschaftlich sinnvollen Ausbau von einerseits dezentralen, andererseits zentralen Anlagen. Da muss man sehen, sozusagen, wo wirkt es sich aus aufs Netz, wie viel Netzausbau brauchen wir mehr, wie viel weniger, wo ist eigentlich eine sinnvolle Platzierung für diese Anlagen. Und da stehen wir erst am Anfang, dafür Antworten zu finden.